Honorable Harsha de Silva. Thank you, sir. අද ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා අභාප්‍රාප්ත ගරු රුක්මන් සේනායක මහතා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා අභාප්‍රාප්ත ගරු රෙජිනෝල් පෙරේරා මහතුමා අභාප්‍රාප්ත ගරු ශ්‍රීනාල් ඩිමෙල් මහතුමා සහ අභාප්‍රාප්ත ගරු වෛද්‍ය අයම් ඉලියාස් මහතුමා සම්බන්ධයෙන් ඉස්සෙල්ලාම මගේ සාත්‍සිය කනගාටුව පවුලේ සියලු දෙනාට ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ආගම අනුව නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ශ්‍රීනාල් ඩිමෙල් මහත්මයා සම්බන්ධයෙන් යමක් කතා කරන්න ඕනේ. එතුමා ජාතික සේවක සංගමේ යෝධයා හැටියට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වෘත්තීය සමිතිය ගොඩනගන්න දැවැන්ත සේවාවක් කරපු පුද්ගලයෙක්. එතුමා මට හම්බ වුණා 2015 අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නකොට ජාතික ලයිස්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට. එහා පැත්තේ පිටිපස්සේ වාඩිලා හිටියේ කොයි වෙලාවෙත් මාව හම්බුනාම කතා කරලා විහිළු කරනවා. නොයෙකුත් දේවල් අපි කතා කරා. එතුමාගේ පුතා ගාන් ඩිමෙල් මහතුමා අපේ සමග ජන බලවේගයේ කැස්පෑවේ ප්‍රධාන සංවිධායක හැටියට වැඩ කරනවා. තාත්තගෙන් ඉගෙනගත්ත දේවල් පුතා ඒ විදිහටම ඉතාමත්ම නිහතමානීව ඉතාමත්ම හොඳින් වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඔහුගේ දේශපාලනය ශ්‍රීනාල් ඩිමෙල් මහතුමාගෙන් පසුව මේ රටට ලබා දෙන මේ පාර්ලිමේන්තුවට ලබා දෙන හැකියාවක් ලැබේවායි මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම කල්පනා කරා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මෙතන කතා කරපු බොහෝ දෙනෙක් අපේ පක්ෂවල සංවේගය කනගාටු ඉදිරිපත් කරා. මම කල්පනා කරා රුක්මන් සේනායක මහතුමාගේ දේශපාලනයේ ඒ වෙච්ච හැලහැප්පීම් කොහොමද සමාජයට එදා ඉදිරිපත් කරේ කියලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. මම පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා හෙව්වා මේ ඒ පත්තරවල එදා සෝෂල් මීඩියා තිබුණ නැහැ, WhatsApp තිබුණ නැහැනේ. පත්තරේ තමයි මේවා ඉදිරිපත් උනේ. ටීවී තිබුණෙත් නැති නිසා. මේ තියෙන්නේ ලංකාදීප පත්තරේ අප්‍රේල් මාසේ 25 වෙනි ඉරිදා. මේ තියෙන්නේ රුක්මන් පන්නයි කියලා. මේක රතු පාටින් තිබුණේ. පාර්ලිමේන්තුවේ කල ෆොටෝකෝපි එකක් නැහැ. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා මේ මහා විශාල පොල් අකුරෙන් තියෙනවා රුක්මන් පන්නයි. දදිකම් මන්ත්‍රී රුක්මන් සේනායක මහතා ඊයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් නිරපා දමනු ලැබිය කියලා. මේක හිතන්න ඕනේ 1976 අප්‍රේල් මාසේ. එතකොට ජයජයවර්ධන මහතුමා සමග තිබිච්ච විරසකේ නිසා ඔහුව ඒකමතික ඡන්දයෙන් වර්කින් කමිටි එකෙන් අයින් කරලා තිබුණා. ඉතින් මේක ලොකුවට පත්‍රේ දාලා තිබුණා. මේ 25. මේ තියෙන්නේ 26. මේකත් පොල් අකුරු මේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා මේකේ කියන්නේ දැදිගම එක්සත් ජාතික බල මණ්ඩලය ඉල්ලා අස්වෙයි. හරි මොකද ඡන්දයත් එක්කම රුක්මන් නිරපීම කුමන්ත්‍රණයක්. හරි මේ මම මේ කතා කරන දේශපාලන පක්ෂවල එදාත් තිබිච්ච සමහරවිට අදත් තියෙන හැලහැප්පීම් කොහොමද සමාජගත වුණේ එදා. එතකොට මේක අස් වෙලා කියලා. මේ ඔක්කොම දැන් මේ යන්නේ හෙඩ්ලයින් හැමදාම දිනපතා ලංකාදීප පත්තරේ. මේ තියෙන්නේ 29 වෙනිදා. මේ 29 වෙනිදා පොල් අකුරු. ජයාට විරුද්ධව කටයුතු කළයි කවුරු හරි ඔප්පු කළොත් රුක්මන් දේශපාලනයෙන් අස්වීමට ලෑස්ති කියලා. දැන් නොයෙකුත් කතා යනකොට මම කල්පනා කරා රුක්මන් සේනායක මහත්මයාගේ ස්ථාවරය මොකද්ද ඒ වෙලාවේ තිබුණේ කියලා. එතකොට ලංකාදීප පත්‍රයේ තිබුණ නෑ මට හොයාගන්න බැරි වුණා. මේ ඩේලි නිවුස් පත්‍රයේ මුල පිටේ මේකේ තියෙනවා. මේකේ කියනවා රුක්මන් ස්ටේට්මන්ට් on his expulsion කියලා. මම මේක කියවන්නම් මොකද අපිට පොඩ්ඩක් මේකෙන් ඉගෙන ගන්න දේකුත් තියෙන නිසා. මොහු කියනවා here the full text of Mrs. Senaka's statement මම ඔක්කොම කියවන්නේ නැහැ. කොටස් කීපයක් කියවන්න. The General Secretary of the UNP informed me by letter dated 24 April 76 that I had been expelled from the membership of the UNP for the following reasons. The reason එක කියනවා I am accused of having attempted to sabotage the Jala by-election campaign by issuing a press statement regarding the Ward Place incident. At the very outset, I must point out that my statement did not blame any individual or party for this unfortunate incident.
My constituents from the Adhikam electorate were brutally assaulted when they came to visit Mr. Jayajawardena to speak on my behalf. My statement condemned this disgusting act කියලා ඔහු කියනවා. ඔහු ඔහුගේ දැදිගම පාක්ෂිකයන්ට පාර දීම සම්බන්ධයෙන් ඒ අප්‍රසාදය ප්‍රකාශ කර එක තමයි කරේ. ඊළඟට කියනවා secondly, my conduct in connection with the Colombo South by-election was considered as an additional reason for my expulsion. The committee of inquiry which inquired into my conduct in relation to the Colombo South by-election stated in no uncertain terms that I did not at any time work against Mr. Jayajawardena. I was found fault for allegedly evading my responsibilities by not working for Mr. Jayajawardena at the Colombo South by-election. The evidence given by Mr. Anandathissa Alvis at the committee of inquiry clearly indicated that even he, who was at that time the General Secretary of the UNP, had adopted the same attitude as me, not to evade one's responsibilities, but to prevent Mr. Jayajawardena's election being challenged in court of law. Motivated by the desire to bring about the unity of the party, Mr. Alvis and I did our very best to prevent Mr. Surya Peruma from contesting Mr. Jayajawardena. එතකොට මේක තමයි අනිත් පැත්ත. ඊළඟට කියනවා දැන් කාරණා තුනක් දීලා දෙනවා. මේ තුන්වෙනි කාරණාව තමයි thirdly, I'm accused of handing an affidavit and a letter to the Minister of Finance. When the accusation first appeared in the journal of 21 February 1976, I wrote to Mr. Jayadhan on the 2nd of March 76 denying the charge. When written explanation was requested from me, I wrote to him on the 6th of March කියලා ඔහු ඒ කතාව කියනවා. Then interestingly, Honorable Deputy Speaker, he says why? The reason, what the reason is. He says problems between Mr. Jayajawardena and myself arose not because of the Colombo South by-election as published, but any of those other accusations that were made against him. But because of the Kalawava by-election, Mr. Jayajawardena proposed that if Mr. Antabandanayake received SLP nomination, the UNP should send him uncontested. I opposed this proposal and mentioned that we should contest the seat irrespective of whether Mr. Antabandanayake was to be the SLP nominee or not. Mr. Gamajasuriya, Mr. Niyatapala, Mr. Surya Peruma, Mr. Karunasena Kodituakku and myself are 5 persons who took the initiative to oppose this proposal. Mr. Niyatapala, Mr. Surya Peruma and myself are already expelled from the party. Mr. Gamajasuriya was the joint secretary of the party at the time and Mr. Karunasena Kodituakku was the general secretary of the Youth League. Neither of them hold those positions anymore. What we have witnessed is a slow process of elimination executed in a very crafty manner. And he ends by saying, insinuations are made that I am working with the government. Let it be known that I have no intention of joining the government or any other political party. It is my intention to place the facts before the people and build up a force to halt the dictatorial trend in the UNP. What I intend creating may with the passage of time erupt into a political force depending upon the wishes of the people, and I leave it to the people to decide. So finally what happened obviously was that 1977 came and Jayajawardena won landslide 5-6 majority and Mr. Rukman Senage didn't contest and subsequently came to parliament in 1994, and I'm not going to repeat that recent history. But the point I was going to make is how Mr. Rukman Senage stood up and fought for what he thought was the right thing to do at the time, and he fought against the dictatorial leadership of Mr. Jayajawardena at the time. And Mr. Jayajawardena, being the cunning fox he was, as everybody referred to him, right, Yankee Dicky, found a way to take care of his political opponents by creating a smokes and mirrors situation and accusing him of various things. So the lesson here, I think, is for all of us, is politics is a very, very difficult profession to be in. You are new and you will also learn fairly quickly, right? So, and then it is tough to stand for what you really believe in. So what I think the people admire about Mr. Rukman Senage is the fact that he always stood his ground. He said, whether I win, whether I lose,
whether I not even contest, I'm going to stick by what I think are the right things to do. So once again, I want to express my condolences. I know 2 great-grandchildren of the SNI, grandchildren of the Senaka family. Both are my dear friends, Vasanta and Ruan. And I myself, we have business in Dadigama, both aware of it. And I wish both my friends well in their political careers. And thank you for your time. Thank you.